넘버원 에너지 드링크 하식스와 함께하는 2020 리그 오브 레전드 챌린저스 코리아 스프링 스플릿 2라운드 경기 전해드립니다. How are you doing, everybody? Holy shit. Sorry, hold on. I'm making coffee at the same time. Let me turn on my... No, my mic's fine. 안녕하세요, everybody. Hello, how are y'all doing? Good times. I'm making coffee, so I'm gonna be like back and forth at the moment. Because I need coffee really bad. I got like 5 hours of sleep. 하지만 다른 팀들을 좀 치고 올라오기 때문에 스피어 게이밍은 이번 경기 무조건 잡아야 되거든요. 맞습니다. 그러니까 여전히 지금 뭐 각종 리그 특히 국내 기준으로 봤을 때 LCK와 챌린저스 코리아가 다 불투명합니다. 어느 정도 윤곽은 드러날 수밖에 없는데 이제 진짜 얼마 안 남았죠. 그렇죠. 몇 경기 안 남은 시점에서 팀 다이나믹스도 어제 서라벌 게이밍이 승리하면서 1위 자리를 내줬습니다. 이거 뭐 한치였다 할 수가 없어요. 그렇죠. 또 플레이오프 입장에서도 직행을 가냐 아니면은 경쟁을 하냐의 Might as well stay here because I have no one to watch. Yeah, come on down, feller. Come on down to Takeoff Ranch, where we watch Challengers Korea. As we see here in the standings, Sotobol Dynamics have both secured their playoff spot, and they are currently racing for that first place. It's very likely that's going to come down to these two teams. Beyond Blade could also steal it if Sotobol and Dynamics both get upset for the rest of their schedule. Spear Gaming also. It's still anybody's race, but it's most likely going to be those top two teams. And you know what? We are gonna do this for now. And once we get in game, I'll higher the quality. We're back. Actually, on that note, I need to get my coffee. It's probably done by now. 자, 오늘 두 개의 경기를 전해드립니다. 스피어 게이밍 대 팀 다이나믹스 그리고 상위권으로 올라갈 수 있는 브리온 블레이드와 더 이상 뒤가 없는 진해군이 있습니다. 다 연결돼 있어가지고 스토리가 뭐 어느 경기 하나 안 중요한 게 없어요. 그럼요. 그렇죠. 이제 저희가 뭐 화려한 미사 여고를 붙이기에는 서로가 어떻게 보면 다 낭떠러지 앞에 있는 거라서 모든 경기가 모두에게 다 중요합니다. 그럼요. 서로 묻고 뜯고 뭐 찢고 다 해야 됩니다. 아주 서로 막 상처를 다 내야 돼요. 그렇죠. 확실한 건 스피어 게이밍이나 브리온 블레이드도 1승씩만 더 거둬도 플레이오프 어느 정도 가는 거니까요. 그럼요. 두 개 경기 모두 전해드릴 예정입니다. 자, 스피어 게이밍과 다이나믹스. 아무래도 뭐 바텀 듀오의 활약상 뭐 눈여겨볼만 할 것 같아요. 제규어 선수 주스 그리고 다이나믹스 페이지와 그겁니다. Y'all saw today's schedule. It's Spear Gaming versus Dynamics for the first match. 말씀하신 대로 선수들마다 그 스토리가 생기잖아요. Some damn good coffee. 몰입을 하면 할수록 더 재밌을 수밖에 없어요. 강력한 바텀 듀오인데 Oh, let me turn on my fan. 솔킬 장인 탱크인데 No. 빙제 쿠잔을 아우 매섭다. 탱크와 There we go. Alright, who's ready to get this bread? Let's ball. 칩을 낼 것 같은데요? 네네. 어떤 식으로 좀 비벼질진 잘 모르겠습니다만 아주 매콤한 경기 좀 나왔으면 좋겠습니다. 맞습니다. 그래서 뭐 많은 분들 언제나 뭐 시간대가 So, 치기도 하고 좀 보기 힘드실 수 let's see here. Let me open up Leaguepedia and shit. Have they shown rosters yet? I don't think so. Team rosters, pick bands, data. And we're fucking good to go. 준비된 개인기 있으면 하나 하세요. 저희가 뭐그 박수는 So keen on these loaves, mate. Let's get this bread. Feast on this yeast. 자, 첫 번째 매치 준비하고 있는 선수들을 차례차례 만나보겠습니다. 자, 먼저 So we look at Spear Gaming's lineup. It's going to be their usual Destroy, Winter, Tank, Jaguar, Zeus. We might see Chasey again. Dalka, very unlikely that he will be showing at any point. He's just listed on the roster. I think it's weird that Zeus's picture is different than the rest. Like, he has the updated jersey and they have like the older jerseys. It's very weird. I wish they would have just given him an old jersey. But you know, it is what it is. I'm out of coffee creamer, so I'm using milk from creamer. And it is pretty gross. But you know what? We make do out here, ladies and gentlemen, as we look at Dynamics roster. The same 5 as always. Rich Beyond Kuzan FaZe Guger. Very weird to see this team without anyone on their bench. Usually ES Sharks always has at least 1 or 2 people on their bench, and Dynamics had a lot of people on their bench last split, but this time they only want 5. They want to put all the money into just the starting 5, and so far it's worked out. They are a top 2 team in the league. So it's definitely working out for them, just those 5.
팀 다이나믹스 선수들입니다. 양팀 키플레이어 비교를 해보겠습니다. 바텀의 제기어와 페이지인데 아펠리오스 수치만 저희가 좀 So we look here. 확실히 또 원딜의 신 아펠리오스답게 정말 나와 있는 수치가 Oh, they're only showing Aphelios stats for this one. 자르는 게 낫겠네요. This is going to be really interesting. So FaZe undefeated on the Aphelios. Jaguar is 5-2. FaZe a much higher KD, but the damage per minute is phenomenally larger on Jaguar. 강합니다. And the kill participation does have the lead. And the CS per minute also so much larger. FaZe, not really the type of ADC that Jaguar is. Jaguar is kind of like the Bang of Spear Gaming in the sense of that if they get to the late game, he's their insurance to make sure they have a chance of winning. I just noticed that Dynamics has an Adidas partnership. What the fuck? Or is that just an Adidas jersey and they don't have a partnership? I don't know. If they have an Adidas partnership, that's big. That's pretty fucking pog. But nonetheless, so FaZe, if you look at the win rate and the KDA, looks like he's a better player. But in reality, Jaguar is the much better Aphelios player, just from the kill participation, the damage, the CS per minute. 아펠리오스 같은 픽이나 뭐 한타 구성을 잘 세우는 건 맞는데 All things you have to keep in mind whenever 게임이 좀 지저분해질 때가 많아요. measuring 지저분해지고 stats like this. 아펠리오스를 공략하려고 했는데 아펠리오스 타임이 오는 경우들이 있기 때문에 네. 좀 더 깔끔한 경기 내용을 보여줘야겠죠. 열어줄지 닫을지 봐야겠습니다. 먼저 르블랑. You know, I won't mind saying who I think is gonna win here because it's not a very exciting one. I don't know. It's gonna be 50-50, quite honestly. In my opinion, if the odds are really good, go ahead and place a bet. You know, I think it could go either way. Spear Gaming, I think, Spear Gaming have beaten Dynamics way in the past, and they've upgraded their roster since. And sure, they've been having troubles in the past, but I mean, they've won their last game, so that's something. That's something, right, guys? Yeah, at least they're winning games now. They're not on a loss streak. Uh-oh, wait a minute. Wait a minute. Uh-oh. 오! 앞에 해라. 1 second. Sorobo versus Azura. Pantheon. Hold on 1 second. 댐핑률이 98.3%입니다. 뭐 다른 리그나 이제 지역도 큰 오, 차이는 그런데 없을 거예요. 바스를 먼저 Oh, 가져가요. shit. 그러니까 네, 네. 아펠리오스가 신의 자리에서 내려왔다고 말씀드렸잖아요. 네. 여전히 뭐 인간계 최강이다 얘기는 있는데 야, 그래도 아펠리오스가 자존심이 있지. So we see the 나를 걸러? 물론이진 않아요. 그렇죠. Aphelios being hovered here. 98% ban pick rate. 보통 이렇게 열린 Has only not been included in like 2 or 3 drafts, and we see it picked here by Dynamics after Spear Gaming prioritized Varus. 쪽에서 가져가게 되네요. So it's going to be interesting how that's going to end up going. 요즘 정글 쪽에서 그냥 트런드 Let me catch up in the draft real quick because I had to fix something for a previous draft. 페이지의 아펠리오스 앞서도 나왔던 수치지만 진 적이 없는데 주는 것 자체가 사실 이해가 잘 되진 않거든요. 그렇죠. 하지만 또 공략하려고 하는 쪽에서도 분명히 전략이라는 게 있거든요. 네. 보통 그래서 그런 게 저런 쪽이에요. 이제 뭔가 던지는 거 많고 쏘는 거 많은 조합. 그리고 오랜만에 탱크의 신드라가 봉인해 One moment. 워낙 잘했었기 때문에 그 이후로 고정. Oh shit, what did I do? 쿠잔이 뭔가 계획을 세웠다는 얘기겠죠. 이걸 대처할 만한. 바루스, 자르반, 신드라를 먼저. Oh shit. I'm messing. What am I doing with Leaguepedia? Hold on. 보통 저렇게 신드라 여러 일부러 주는 거면 에코 같은 게 생각나긴 하는데 이게 쿠잔 선수가 에코 전적이 없어서 일단은 오른 고르고 한 턴 넘기고요. 트런드가 연결되는 게 오른이다 보니까 트런드 특격가. Alright, hold on 1 second. I am messing up hard here. Let me speed run this this draft entry. LeBlanc. 다른 경기에서 이제 비네어전이었죠. 갬플랭크로 EF 대검 3개를 들고 아주 그냥 화약통으로 게임을 터뜨려버리는 모습이 나와서 그렇죠. 실제로 저 바루스 신드라 갱플 이렇게 구성되면 생각만 해도 짜증나잖아요. 그렇죠. 그리고 루시안 잘라줍니다. 일단 탑 오른이라고 생각하고 있는 거죠. 왼쪽 그렇죠. 그러니까 쿠잔과 오르는 썩 잘 어울리진 않네요. 네. 그리고 요즘 미드올은 티어가 개인적으로는 꽤 내려갔다고 생각을 해요. 이전에는 분명 미드올이 좀 더 낫다라는 느낌이었는데 그리고 벤타드 또 보여줘야 하는 팀 다이나믹스입니다. 모데카이죠. 이러면 자연스럽게 디스트로이 선수의 그 주력 챔피언 폭이 아트록스 정도만 남는 것 같거든요.
제일 많이 썼어요. I will say that so far I'm really liking Dynamics' draft more than Spear Gaming's. They finally they've picked Ornn, which blows my mind actually. They are not a team that normally plays Ornn. They normally either leave it open or just ban it out. Thank God they finally realized that the champion's actually good. Let's see. Gangplank. Lord Kaiser. Lucian. Azir. And we're caught up, ladies and gentlemen. Alright, how about that? 준비해왔을지 좀 궁금하네요. 말씀하신 그 무난한 그냥 고의일 수도 있긴 한데. 마지막까지 숨깁니다. 그러면 스피어 게이밍도 사실 휴스가 지난번에 선보였던 그냥 탐켄치를 다시 해도 바로스 탐켄치 시너지는 괜찮거든요. 그렇죠. 보호해주기도 좋고. 그렇다면 굉장히 무난하게 또 갈 수밖에 없잖아요. 아트록스를 하는 게 맞지 않을까요? 그렇죠. 남아있는 챔피언 중에 오른을 계속 좋은 선택이죠. 오른 생각하면. 만약 디스트로이가 맛을 좀 세게 낼 거라면 요즘 제이스 같은 게 좀 나와서 같이 대치구도 해서 빵빵 쏠 수는 있는데. 그렇죠. 근데 물론 또 오른 상대로 제이스라는 게 약간 부담이 되긴 하는데 Oh shit. 뭐 Let's see 진짜로 here. 벨리오스 너 개섰거라 이런 느낌인데요. 나도 두고 이퀄라이저. 그렇죠. 그 조합 시너지를 다 고려한 거예요. 한타 때 진짜 쏴대는 힘이 없는. Ornn Rumble. I mean Braum Rumble. Oh, and I'm messing with the 가고 있는 there's something else that's a problem now. 다이나믹스가 And then Zoe? 조이 가져가나요? 오산의 조이. Zoe pick here would be pretty good. Zoe with Ornn is really, really good. Late game is pretty atrocious. 근데 아펠리오스를 열어주고도 본인들이 Corki is also good. 코르키가 이제 해외 지역 특히나 LPL 쪽에서 되게 핫한 카드 중에 하나거든요. 아지르가 뜨면서 이제 같이 코르키가 또 예전 그 아지르 코르키 나눠먹던 시절처럼 떴는데 이번 경기에서 또 쿠잔 선수가 미드에서 약간 든든한 스타일이다 보니까 코르키를 기용을 하게 된 것 같네요. 그렇죠. 거기에 더해서 어쨌든 상대 조합 딱 보면 생존기 없으면 되게 힘들다라고 견적이 된 것 같아요. 물리면 터지니까 이거 잘못하면. 결국 쿠잔이 코르키를 보여줬습니다. 리치의 탑 오른 그리고 비욘드가 정글 트런드를 가져가고요. 아펠리우스가 열렸지만 다이나믹스가 가져갔다는 건 굉장히 인상적입니다. 사실 아마 대부분의 분들이 그러시겠지만 그냥 무난히 게임이 흘러가면 오른 코르키 아펠리오스 있는 쪽이 좀 강해 보이는 건 사실이거든요. 그러니까 스피어 게이밍이 근데 밀어붙이긴 또 되게 좋은 조합이에요. 조합 시너지도 그렇죠. 처음부터 좀 공격적으로만 같이 풀어나가면 탱크의 신드라 중심. Now, while that's going, I need to make sure that. 대치 상황에서 Ah, shit. 먼저 윈터가 이니시에이팅을 해주면서 또 신명나게 싸울 수 있겠고요. 그렇죠. 말씀하신 그 윈터 선수 중심으로 좀 신명나게 싸우는 치고 나가는 흐름을 만들어야 저런 다이나믹스의 조합이 궤도에 오르기 전에 좀 제대로 된 득점을 할 수 있을 것 같네요. 네. Oh, we're in loading screen. I'm gonna make sure everything looks good here. Sweet. I think I did it right. 스피어 게임이고요. 다이나믹스는 다시 정리해드리자면 Let's save the changes. 미드 코르키 그리고 아펠리우스 쓰레쉬 바텀 조합입니다. 스피어 게이밍 2연패 이후에 직전 경기 진해온 상대로 승리를 거뒀고요. 다이나믹스도 서라버를 끌어내리기 위해서 오늘 경기 무조건 Ah, fucking hell. Hold on. I did something wrong. It won't take too long to fix though, and we'll get right into the casting. 그래서 많은 분들이 뭐 I apologize. I put ADEC instead of ADC. It's like the new KDA is ADEC. It's like ACDC, but it's just ADCs. I'll have Varus, Aphelios. Who else would be in that? Draven and we have to Varus, Aphelios, Draven, Lucian maybe? I don't know. The fourth one's kind of hard. 많은 분들이 또 페이지 선수에 대한 관심도 There we go. Okay, and we are ready to go, ladies and gentlemen. Oh, you know what I didn't do? I didn't do Spear Gaming's roster. 이 시간에 이렇게 대회를 한다는 건 또 계속해서 또 퍼뜨려 주시고 같이 보시면 정말 좋을 것 같아요. Let's see here. 계속 성장해 나가면서 같은 목표를 꿈꾸고 있는 챌린저 스토리가 Kuzan's having fun in the mid lane with this Corki. 팀이 약간 스타일적으로 봤을 때는 좀 차이가 있는 팀이긴 해요. 스피어 게이밍은 이제 뭐 저희가 계속 팀명다운 어떤 경기력을 보여준다라는 거랑 걸맞게 좀 뭔가를 뚫어내려는 그런 조합들을 자주 구성하고 다이나믹스는 되게 든든한 국밥 같은 팀이거든요. 항상 픽들이 그래요.
그래서 지금 경기 같은 경우에도 그런 스타일이 아니었는데 어느 쪽이 과연 정답이라고 증명이 될지 이게 또 되게 중요한 것 같네요. 탱크가 라인전을 공격적으로 해주면서 이번 시즌 느낌이 많이 달라졌다는 이야기를 했었는데 Here we go. 통할지는 봐야겠습니다. 그렇죠. 그리고 좀 나중 얘기가 될 수 있긴 한데 팀 다이나믹스가 전통적으로 챌린저스 코리아 강자긴에도 승강전에서 항상 좀 좌절했던 이유 중에 말씀하신 좀 무난한 성향도 은근히 있었다고 생각하거든요. 저도요. 그러니까 좀 비슷한 팀끼리 붙으면 보통 SK가 이긴다는 거예요. 맞아요. 그러니까 뭔가 첼코 내에서 조금 더 독특하면서 LCK 팀한테도 원펀치로 빡 세게 날릴 수 있는 그런 강점. Sorry. Now I'm fully paying attention, guys. I'm sorry. I'm fully paying attention now. Also, let's raise the quality to 720 올라갔던 것을 if it wants to raise. That is. There we go. 챌린저스 We 코리아의 good. 패왕이라 올라간 게 아니에요. 종종 터지던 이제 그 럭키 펀치 혹은 뭐 익수에 강한 한 방이 시원하게 터졌던 거죠. 그렇죠. 그냥 단적으로 얘기해서 일라오이 써서 올라갔어요. 네. 그렇게 요약해도 될 맞습니다. 정도예요. 일라오이 밴을 안 했었거든요. 네. 근데 다 맞았습니다. 지금. What? 그래서 오프닝에 바로 일라오이 주인공으로 탄생이 됐죠. 그럼요. I'm not Quest. Oh, yeah, I'm Quest, guys. It's me, Quest. Hey, guys, it's me, Quest. It's me, Dan the Man. Here to cast some Challengers Korea. 오, 라인을 밀어두고 있는 제교와 쭈스인데. Jesus Christ. 동선이 완전 I don't like this meme, as Dynamics gonna have some shenanigans here in the bot lane. Flash Flay from Googer. Phase throwing out the Q. Googer still has the hook. He hasn't thrown it yet. He's gonna throw it and hook in the Braum, who hasn't died yet. This might be 2 kills, and it is 2 kills going over to Team Dynamics already with a very nice lead in the bot lane now. 까지도 퍼펙트했네요. 와, 기둥 중에 And just like that, Dynamics are having this nice lead in the early game. 이 압박은 진짜 탱크에 힘들어가지고. I'm gonna call it 3-minute GG, boys. Jesus. 쫓아내가지고 라인 손에 맡기는. 그리고 골렘 쪽에 와 있는 윈터인데 이미 바텀에서 대형 사고가 난 시점에서 윈터가 좀 뭘 보여줘야겠죠. 코르키가 그냥 직구하기엔 타격이. Didn't you used to gift hella subs to someone's channel? No, 2 pounds broke. Hell no, he didn't do that. 와, 하나도 Oh, that is so cheesy. 네. Oh, tank. 못 먹었어요. That's cheesy. 야, 이 후전 상대로 강하게 압박해주고 있는. That is too cheesy, my guys. We're gonna take a look at the replay here. You see Beyond coming up from behind. Googer with a nice flash play, and this is why I praise him as a very good support. Hooking in Zeus, the one that wasn't gonna be dead for sure, and they get the double kill as a result. Fantastic play from Googer there. 두 번의 스킬 활용을 정확하게 오차 없이 보여줬던 국어 그리고 미드 로밍까지 준비하고 있어요. 이것도 되게 And Beyond now coming on the tank. Tank gonna have to flash here, most likely, if he even can. He does flash, but is he gonna be able to get away? The hook's thrown out, not gonna find anybody. Scatter the Weak is gonna get Googer away. And 그리고 이거는 쿠잔이 탔으면 Overall, 나오지 않았을까요? nice play. 다이나믹스도 좀 잡아. How is Zeus? 네. Zeus is coin flip. 아마 그냥 우클릭 하다가 실수로 탔을 수도 있고요. Yeah, that pillar was pretty fucking dirty. 슈퍼 세이브가 한 차례 I thought Tank was gonna fail flash because of that pillar. 일단 그건 있는 거. That was a really good game. Beyond's playing out of his mind right now. I have no idea what the fuck is up with this guy. 네. 게임이 I don't know what dynamics have been feeding Beyond, but 게이밍은 미드 쪽에서 일단 라인전을 되게 잘하고 it's working. 그 다음에 바로스가 바로 순간 이동을 복귀했었기 때문에 타격이. Yeah, you pronounce it Juice. You pronounce it Juice because of it's ZZ because that's like his initials or some shit, and you pronounce it Juice like that. But I'm not saying that. I'm gonna say Zeus. Homie shouldn't have spelled his name that way if he didn't want me to say Zeus. That's all I'm gonna say. 이렇게 돌고 있었거든요. 네. 사실 쿠잔이 그냥 전멸로 넘어가서 때렸어도 잡는 각이었거든요. 그러니까 포니 해설이 말씀하신 대로 약간 깔끔하게 잡는 과정에서 오류가 생긴 거죠. 그렇죠. And so we're now returning to live action after I look at that replay of that fantastic gank. And Kuzan having a bit of trouble with the Syndra here in the lane, and Beyond is clearing out this ward, and Winter's going to show in lane, which means that Beyond's going to walk around and intercept him. Or nope, he's going to clear the ward. Oh, he might not even be able to clear the ward. He's very hesitant to do so, and the ward's going to live. 배제하고 생각을 해보면 근데 LOL이 정글러가 없을 수가 없잖아요. 그럼요. Don't believe Corky pick, bro. 계속해서 섀도우 복싱 같은 걸 좀 해야 됩니다. Do people- 대회 같은 데서는
말라이너 상대로 좋은 No, I'm not even gonna respond to that. I gotta remind myself about Twitch chat. Twitch chat. Oh, 2 pound, dude, 2 pound, dude. Yes, holy fuck. 2 pound, my guy. Someone on stream yesterday bet $1,000 on Azura and flamed me for saying it was a terrible bet. And said I had no idea what I was talking about. Azura got shit stomped. Game 1 by Sorovo. And he was like, oh, it doesn't matter, they're gonna come back 2-1, watch, Caster's gonna be wrong. And was like flaming me. And sure enough, they lose. Oh man. 전멸 빠졌다 그래서 포탑 옆에만 있다면 벌써 맛이 사라지니까. 그럼요. 그러니까 시야 있는 곳 위주로 무빙하고 있는 거예요. 그리고 디스트로이가 같이 Blows my mind. But nonetheless. 약간 자연스럽게 스피어 게이밍이 위쪽을 먹고 다이나믹스가 아래쪽 먹고 게임하는 구도가 돼버린 것 같아요. 그러니까 스피어 게이밍 입장에선 얘기해드린 그런 시야나 소환사 좀 문제를 생각해서라도 럼블, 신드라, 자드반이 합쳐서 다녀야 상대가 쉽게 못 찌르거든요. They're bad. Okay, nice English. But nonetheless, Winter is going to be jungling here, taking away the Krugs, and wants to hit level 6 for this gank potentially. And there it is, the level 6. Is he gonna go anywhere now, though? Did beat Beyond to the level 6. Could look to fight him. Oh, this is gonna be such bad timing. Beyond. Working on those Krugs, but Winter is going to get spotted out. We're gonna see control ward get placed here. Yo, 2 pound, when are you gonna come cast, buddy? You're always in here throwing down your analysis, but you're never in voice chat. You're never color casting, my guy. Where are you at? When I move? Just cast now. Just whisper. Fucking. You're the color caster? No, I'm the play. Oh, I get it. Oh, yeah. Real funny. 2 pound. God damn it. Fucking debated. Debated by my own #1 fan. I can't believe this 2 pound, but we are gonna see the Ornhorn come out. Gonna get blocked by Zeus. Not sure what Rich is thinking there. And the Herald's gonna be popped as well. Now, is Rich going to concede this, or is he gonna keep contesting this? I think the turret will die as a result of this. Nope, it's gonna have 1 plate left. So overall, not bad. We do see Kuzan come up with a package. Let's see if he wants to look. He's doing a lot of damage on the Jaguar. Could look potentially to go on to them. As the Lantern's gonna come up and the hook's gonna land. Googer with another fantastic play on this Thresh. And that's how you get on the All-Pro team for the week, ladies and gentlemen. That's how you do it right there. Plays like that. This is looking like a go next already. You know, call me Dynamics Subway, because this shit is a wrap. As we take a look at the replay here, Aphelios Ultimate's gonna land, and the gravity gun. Oh, what a fantastic play by FaZe, actually. That gravity gun ultimate made that play. 그다지 나쁘지 않은 다이나믹스입니다. 쪽에서 뭐 전령 손해를 봤더라도 그렇죠. 아주 대표적으로 아펠리오스가 요즘 나왔는데 지는 게임 대부분은 초중반 주도권에 뺏겼을 때 져요. 맞아요. 그리고 So now we're just gonna be watching a fight over the dragon here. It's gonna be spawning in about 55 seconds. Both teams wanting to get vision for this, and 또 그걸 살리기 위해서 유성바루스를 선택을 했잖아요. 주도권 바탕으로 3대 2원딜 쪽에다 폭풍 견제를 하려고. see Rich back in the, Destroy, sorry, back in the top lane. The lane swap was canceled. Now with Dragon up, they want the bot lane to get priority down there on the bottom side of the match. 텔레포트로 순간 이동 미드 쪽 합류하는 쿠잔. 일단 오른이 점화 상태라서 합류가 안 되긴 하거든요. 럼블은 약간 눈치 보고 있고요.
자, 기착으로 먼저 들어가는데요. 몸으로 막고 있어. 몸으로. 끝까지 랜턴 타고 세이브가 됐습니다. 오른도 So now we're going to see 자, 오른 걸어 내려오고 있고요. 그렇죠. 당장 드래곤이 Tank find the scatter of the week on the Kuzan, but he's just gonna go on away. 라인 밀어주면서 일단 So now the dragon's gonna come up, and Spear Gaming are gonna start it up. Now, Winter, 맞아요. known for these 50-50 smites, Beyond, don't know how well he's gonna do against this. We'll see as Kuzan's gonna get caught in the backline here. Is he gonna go down? He does go down. Meanwhile, the equalizer is thrown out, and it's gonna be doing a lot of work. Rich, though, speaking of work, is doing work himself, gets the double kill. And that's gonna be the dragon going over to Dynamics, despite Kuzan dying there. 쿠잔 선수가 물릴 때 이걸 봐주려고 다 같이 허겁지겁 오는 게 아니라 That's a big lad right there, ladies and gentlemen. That Ornn is a big lad. Infernal Soul now is coming up on the map, which definitely does favor the Poke Varus and the Syndra and the Rumble. However, on the flip side, does favor the Corki as well. However, Spear Gaming would love to get a reverse sweep on this dragon. So we see here, Tank getting solo killed. However, if we look back at this fight, look at that Aphelios ultimate. Oh my goodness, FaZe playing this Aphelios so well, and Ornn with the Big Daddy players right there. Rich looking to join the first place race for MVP. Right now, Weiser and Thal are tied for first place at 400 points apiece. 오른과 아펠리오스가 있는데 어떻게 지느냐? 한타에서 위력이 나왔어요. Hey, 2Pound, remember that time in week 2 when I said Thal was gonna win MVP probably, and you told me it doesn't matter because my opinion's gonna flip flop anyway? But now Thal's winning MVP, probably. Yeah, it's a good times. It's good times, baby. So we're gonna see now top turret getting some plating knocked off of it right before it goes down. Why is my favorite team Kong do? It's a long story. It's a very long story. I don't really feel like telling right now. I'm gonna be real with you. Maybe one day I'll tell the story. In my next Reddit AMA that gets like 20 meme questions and 5 legitimate questions, maybe you can be one of those 5 people asking legitimate questions. And I'll answer that for you. I'll answer you why Kongdu is my favorite team. I think I told 2Pound why. Is it because you like Yep Kong? No, that's not why. 그래서 이게 조합이 It's not even close. 알버튼에 모든 걸 걸어놨는데 그 알버튼 활용을 전혀 못하고 있다는 게 좀 너무 치명적인 것 같고 상황이 이렇게 됐을 때 사실 되게 중요한 게 국어의 슬래시픽이에요. 가둔 다음에 미를 잡는 걸로 Jaguar, we're gonna see Jaguar missing a Q on a minion wave. Not quite sure how that happens, but it did. And Spear Gaming's gonna start up this Rift Herald. As we take a look at the plating, you see about a little bit short of a 300 advantage for Dynamics. But speaking of Dynamics, they want to contest this. They're dedicating a teleport to this Herald take. We both put Spear in shit tier. Hold on 1 second, as we're gonna see the ult come in from Winter. I don't know who got that. It's not showing, but I think it was Spear that got it. No, I think it was Dynamics. Yeah, it is Dynamics, because Rich is gonna pick that up. Oh shit, my laptop is not plugged into my charger. As I'm gonna cast this while I'm walking over here, the Aphelios gravity gun is gonna take down Tank, as Beyond's gonna be able to pick up the kill there. And now Spear Gaming are forced to retreat to the mid-tier, tier 1, as now Dynamics gonna siege us in and probably pop this Herald. Big rest in peace. 원래 쿠잔이 기사님인 팀인데 기사님도 가끔은 타야죠. 사용성도. They take another tower down. Good job. My coffee's probably cooled down by now. I can chug this shit now. Very nice, very nice. We're gonna see
not a bad fight from Spear, all things considered. It looked really well, but then the Aphelios ultimate comes out, and a FaZe had the Conqueror procced, and he's just so fed. Gugur misses the flash hook, which is kind of awkward, but then another fantastic gravity gun from FaZe that fight. 무언가 액션을 취할 때마다 항상 조금씩이라도 더 손해 보고 있는 상황이거든요. 물론 이제 스피어 게이밍이 Please no drink too much beer. I'm not drinking beer. 당황하지 않고 카운터 펀치를 I'm drinking coffee. 꽂아놓고 있습니다. 그렇죠. Coffee is not beer. 스피어 게이밍이기 때문에 사실 리치의 오른이 굳이 먼저 걸지 않아도 상대가 들어오게 돼 있거든요. 그래서 지금 방금 그 액션을 취한 다음에 또 용인데. What was the first pick? Varus. Varus was the first pick for Spear, and Dynamics picked Aphelios and Trundle in response. 사이드를 거의 못 먹었거든요. 오른과 2렙 차입니다. 이게 럼블 전성기가 되게 빠른 챔피언인데 이거는 Yeah, I know. I agree. I don't know why you wouldn't prioritize Aphelios when you have Jaguar on your team. It's kind of questionable as we see the horn come out. Jaguar's gonna get knocked out. Gonna be able to pop the Varus ultimate though to prevent it. Here comes a nice Aphelios ultimate on the side, and he's doing tons of damage. Meanwhile, on the other side, Equalizer's gonna come out, but it's gonna find nobody. Gugar's walking on the red carpet as we see no one go down from either side. Lots of people getting very close. 과감하게 그냥 막 들어가는 거예요. 이게 방금 교전 진짜 잘했거든요. Yeah, I don't know how Team Dynamics, I mean how Spear Gaming allowed Team Dynamics to pick up Ornn and Aphelios in the same draft. How does this happen? 그 위에 깔리는 것도 완벽했고 상대 챔피언들 타격을 많이 받았는데 그냥 아이템이 They gave Trundle Ornn Aphelios, which is like the best champions, the best blind pick champions at each of those roles. 정확한 목적성이 It's like what the fuck? 알고 있다 보니까 Spear, hello? You don't want to pick any of those? 행한다. 단지 안 되는데 자꾸 하려고 약간 이게 나쁘게 얘기하면 때를 쓰고 있는 거죠 아까부터. 안 통해요 지금 네, 조금 더 참고 정교하게 할 필요도 있는데. What are the chances you give Spear to get back into this game? Not very high. I'm gonna be real with you, not very high. 그러면서 뒤로 빠지면서 카이팅도 잘하고. 근데 그냥 딜이 안 나와요. Yeah, if they wipe and they have to wipe and get all the dragons. They have to reverse sweep the dragons and then get Elder as well. That's the only way that Spear Gaming can win this. It's not 0%. I'd say it's like a 5% chance. 라인 수합 단계에서 타워 안에서 있던 럼블이 잡힌 거라던가 그런 자잘한 실수들이 다 겹쳐서 And we see 조합 맛이 Rich 엄청 just 맞습니다. being a baller here in the top lane. Really just zero regard for human life up there. Just 라인전과 더불어서 초중반에 어떤 고전 hasn't died yet. 이게 되게 강조되는 Only person that's died is Kuzan. Kuzan ruining the perfect game, honestly. 이런 교전에서는 Can't believe this, man. 손해만 보고 있고 라인도 못 먹고 이러다 보니까 굶어 죽는 거예요. 오브젝트 관리도 잘 해주고 있는 비욘드. 페이지가 블루를 가져갑니다. 자, 다음 용 2분 50여 초 남아 있는데요. 성장차가 더 벌어지고 있습니다. 저 키의 관여율 바텀 듀오, 그러니까 키의 관여율 100% 바텀 듀오를 한번 잡아줘야 되는데 스피어 게이밍 입장에서. Do I watch LCK? I keep up with LCK. I don't follow it, and I wouldn't ask me for advice for LCK. 치고 나갈 힘이 없어. My advice for LCK is bad. 제교와 디스트로만 현재 전멸이 있습니다. 스피어 게이밍은. 근데 아까 그 필템 해설이 떼쓴다라는 표현을 해주셨는데. 2Pound, you can't flame people in chat, okay? 2Pound, I need to remind you of something. The people that say stuff like, oh, they're one fucking equalizer away from winning, are the same people that bet $1,000 on a Zero, okay? 2Pound. These are the same people that bet thousands of dollars on teams that are very obviously going to lose. 당한 것은 그냥 에피소드였습니다. 020 코르키인데 이게 정확히 따지면 저 코르키에 뭐가 들어갔어도 별로 it- 게임과 큰 상관이 없어요. 네. Ugh. 지금 상황에서. 맞아요. 나머지 챔프들이 너무 세고 나머지 챔피언들끼리 조합이 완성되잖아요. 오른 아펠리오스 뭐 이렇게만 있어도 예를 들어. 비욘드의 지금 기둥 컨디션도 굉장히 좋습니다. 3킬에 3어시스트. 아 오른 템 저렇게 스코어 뜨면 저 어떻게 막나요 지금 템이. 그리고 이거 뭐 14렙도 곧 되겠는데요. 그렇죠. 그러니까 오른이 그냥 13을 찍고 스코어만 딱 띄워도 다른 것보다 스펙이 너무 좋아요. 이미 뭐 수없이 증명된 검증된 건데 오른 딱 챔피언 찍어봤을 때 체력, 물방, 마저. Also, also, I wanted to address this earlier. You said that I said Spear would be shit tier. I always thought they'd be mid tier.
지금 자르반보다 But 1,800이 많은데요. they're obviously well. No. They're kind of mid tier. They're upper mid tier, but I thought they'd be lower mid tier. I thought they would be lower mid tier. I didn't think they'd be upper mid tier. I'm very surprised with how Spirit performed this split. Very, very surprised. 기분 좋아. 네. 그래서 뭐 이런저런 얘기하는 사이에 결국 이번 용이 4용이거든요. If Spear win this, I wouldn't be surprised. 주고 게임하는 경우도 종종 Dynamics have thrown very hard against Spear. That's how they lost their last match. They threw very, very hard. 킬을 해야겠죠. 네. Very, very, very hard. As we see here, Rumble's gonna be caught out, and there goes any chance of that equalizer 보통 불리한 팀이 먼저 helping the game. 시야 장악을 해야 되는데 다이나믹스는 유리한데 본인들이 또 먼저 치고 나와서 시야 장악하니까 아주 베스팅. 뭐 드래곤 쪽 시야 장악 문제가 아니라 아예 앞으로 나와 있잖아요 전진 배치에. 맞아요. 종종 I've got contacts in LEC, LCS, CK, and LCK. Slaving for Sotable doesn't count as having a contact 2-pound. That doesn't count. 그런 실수가 안 나왔죠. I'll tell you what does count as a contact in CK though. 손도 못 대봤습니다. 5분에 손도 못 대봤어요. 다이나믹스 그래서 아무리 봐도 경기력 참 좋은데요. 이게. 네. You ever 아니 뭐 후전 no. Oh fuck. Wait, hold on, 2-pound. Did you see what I said about Demonte coming the other day? Yeah, last night he came by. That was fun stuff. Oh, look at that equalizer! Oh, that game-changing equalizer, baby. Let's go. We're gonna fucking. Oh yeah, Spear Gaming gonna come back with equalizers like that, baby. Let's go. 이미 한번 벌어지면 저게 먹을 게 없어가지고. 그렇죠. 지금 자 그럼 이거라도 한번 네. 엄두가 안 나죠. Bro. 지금 리치와 친구가 오래 탑니다. 방금 그 Molding. 생각 너의 청소답지 Molding. 네. 다른 경기에서 앞으로 나와. 아 이거 부자 아빠끼리 나도 왜 있다. 그렇죠. 코르키의 경우도 이미 저 정도 템 빼면 자신감 있게 앞발키리 할만 나죠. 정확히 따지면 럼블이 되게 약한데. As Spear is throwing. 그래도 기분은 냈습니다 포잔. 그래서 럼블 I really want Spear to win this too. I love eating my own words. Like I love things happening when I say them. Like I was really hoping yesterday that Azura would somehow beat Sortable just so I could eat my own words. And I'm really hoping right now that Spear Gaming somehow win this as Dynamic. Oh, Kuzan gonna get caught out here, but he has the lantern to get to safety, and just like that, Baron is going to be resumed. But we do see a fight here of Philios Ultimate with a very big effect, and the equalizer is gonna be used here. But they're gonna move away from the red carpet as Winter's gonna pop the Gargoyle Stone Plate and go in, and he just has no backup. Horn gonna be used, and it's gonna hit Braum. Zeus barely escaping there. 이것도 되게 잘 싸운 것처럼 보이는데 결국 다 딜이 You know, all I'm saying is that's the best case scenario for an equalizer is equalizing a choke point like that, and it still did nothing. It still did absolutely nothing. 위치를 뚫어야 돼. It did damage, but like you just can't beat. Oh, Beyond's brought really low here. He has to be careful. Gonna stand in the back of the pit. Kuzan also gonna be brought low here. This might be the throw potentially from Dynamics. They're all so low. Oh no, they're not gonna be able to find the steal. Oh, that was worrying. Ooh, that was close, ladies and gentlemen. That was very close. That's exactly how Dynamics threw their last match against Spear Gaming. That was so close to another throw there. 근데 다이나믹스도 HG가 많이 줄어들면 좀 당황할 법한데 굉장히 좀 안정적으로 바론까지 먹었습니다. 그것도 중요한 점이죠. Big tragedy. As we're gonna see. 원래 저럴 때 Oh shit. 자빠진다라고 하잖아요. 그러면 이제 기회가 생기는데 이런 게 그런 게 될 수도 있었고요. 근데 그냥 침착하게 hold on. 나가고 스킬도 좀 빗나갔고 그래서 약간 빨려 들어가는 것처럼 보였거든요. 다이나믹스. 또 이런 데에서도 만약에 이 자리에서 대격변이었다면 뭐 이런 또 그렇죠. 아쉬움이 또 들고 그러니까 모든 게 다 아쉬워요. 누가 좀 죽어야 되는데 아무리 죽어요. There we go. 그러니까 뭐 코르키 넘어올 때 잘 묶었다면 이후 한타 때 뭐 대격변 타이밍이 좀 Oh, that's actually a really good idea. Make a voting poll for each game. I'm gonna do that. We're doing that. Next game, we're gonna do a voting poll for team. I'm gonna start that poll right now, ladies and gentlemen. We're doing it. Hold on. Where's the poll maker? Let's see here. 가져올 수 있는 것들은 다 네, 가져왔고 아주 이른 시간에 그래서 그냥 Straw poll. That's what it's called. Yeah, straw poll. So we're gonna see here Dynamics
just slowly but surely ending the game. They're just doing straight damage to these turrets, and there's nothing Spear Gaming can do. They're going to look for a fight here, most likely. Ultimates are up. Summoners are almost up. Let's see here. But Winter's going to be hooked in and CC'd. Very good equalizer there, but there's nothing you can do with Summoner spells up on the side of Dynamics. Now the Nexus is open, and this is just an absolute stomp for Team Dynamics. As the Aphelios ultimate doing so much damage. Holy moly, GG, ladies and gentlemen. What the hell? That Aphelios ultimate was disgusting. That was disgusting, ladies and gentlemen. Oh my goodness. Well, nonetheless. Where is... There it is. 내리잖아요. 근데 좀 밀린 건 사실이라서 탱크의 신드라 견제는 할 것 같아요. 네, 좀 무섭긴 했어요. 그렇죠. 내리는 사람들 있잖아요, 버스에서. 그러니까 평소 버스 기사기도 했는데 네. 오늘 좀 본인이 탔는데 말씀하신 탔고. 네, 말씀하신 그게 핵심인 것 같아요. 그러니까 코르키 정도. One moment, let me just add in all this stuff to Leakpedia real quick and we're good to go. 예, 탱크가 저랩부터 막 밀어붙이긴 했거든요. 근데 바텀에서 더블키에 나오고 뭐 어디서 또 죽고 막 템포 올리는 과정에서 근데 눈 떠보니까 다 뺏겨 있고 할 게 없죠. 용이 나오자마자 할패였어요. 나오자마자 계속해서. 그 용안타가 원래 이제 그 솔로 킬에 영향이 좀 컸어야 됐는데 네. 그 타이밍 때 다시 생각해봐도 다이나믹스가 이미 끊겨버린 쿠잔 쪽에 미련을 안 두고 아래쪽을 Okay, let's make a straw poll. 집중과 선택 제대로 보여주고 특히 뭐 리치가 궁극기 활용할 때 보면 그런 모습들이 좀 많이 보였습니다. 맞습니다. 그리고 오른이 무서운 게 꼭 궁이 아니더라도 몸 자체가 다 CC 덩어리니까요. 아군하고 연기하기도 프런드가 호응도 되게 좋아요. 서로 기분이라. 상대 팀일 때는 완전 짜증나고. 특히 투코어 템 나왔을 때 상대 정글 자르반보다 HP가 2배가 넘게 많았습니다. 자르반 1600, 오른 3400. 그래서 뭐 오른이 이런저런 너프로 좀 성장 시기가 밀렸다고 하더라도 여전히 국내에서는 왜 좋은 모습 보여주는지 또 보여준 것 같아요. 그리고 물론 이제 그 다이나믹스가 승리를 하긴 했지만 탱크의 신드라는 충분히 견제해도 괜찮을 것 같은데요. 맞습니다. Alright, here we go, ladies and gentlemen. 분들이 말씀 Vote on the poll. Who's gonna win? Who's gonna win game 2? Vote on the poll. 네. 펠리오스가 열렸는데도 먼저 바루스를 선택을 했었는데 결국 졌단 말이에요. 결론 나왔네요. There we go. 계획은 있으니까요. Let me see those votes. Let me see those votes, ladies and gentlemen. 선수가 바텀 쪽 갱킹 가는 그 동선 자체가 굉장히 좋았다라고 얘기해야 될 것 같아요. 네. 자, 바론 앞에서 한타 장면 다시 보면서 이야기를 더 풀어볼까요? I like how someone else voted for equalizer too. But yeah. 비욘드가 그래서 네. 성강타를 쓸 수도 있었거든요. Spear King, someone voted for Spear. Oh shit. Let's go, baby. Who voted for Spear? Who voted for Spear? I want to know. I want to know who voted for Spear. So take a look at the replay here. Very close. Look at this. 300 damage. 강타 쓰기 전에 바루스의 Very, very close. 바론과 멀지 않았어요. 그렇죠. 그래서 그 전에 take a look at the. Oh my goodness. 그 다음에 뭐 어떻게 스틱각이 나왔을 수도 있는데. Spear Gaming actually doing a lot of damage, but get Aphelios. That's all I'm gonna say. You only need about 3,000 damage to kill somebody. All that damage means nothing, ladies and gentlemen. We're gonna be right back. Game 2, who's gonna win? It's gonna be Team Dynamics pulling off the sweep, or it's gonna be Spear Gaming pulling off the force to Game 3, ladies and gentlemen. Make sure to vote in that poll, and we'll be right back. 무지하게 많이 맞아줬다. 이렇게 보면 될 것 같아요. 자, 결국 26분 만에 첫 세트를 팀 다이나믹스가 가져갔습니다. 저희 잠시 후에 오늘의 두 번째 세트로 다시 돌아오겠습니다. Don't give up,